الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wadda ke da iko akan komai, wanda ya halicci annabi Adam ya zo ya halicci kuma Hawwa ko kuma matarsa ya yada yan adam a ban ƙasa domin a zo duniya a bauta masa kamar yadda ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah madaukin sarki ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya ce ban halicci mutane da aljanu ba ko ban halicci mutum da aljan ba sai don su bauta mini. ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. ma uridu minhum min rizqin, babu wani abin da nake nema a wajensu na abinci na arziki ko na abinci.
ba na neman wani arziki a wajensu su tara mini shi, kuma wa ma uridu an yut'imun, kuma ba na neman su ciyar da ni wani abu, ba na neman su ciyar da ni komi, ba wani abu da nake so sai sun ciyar da ni. Ma'anan magana, ba na neman abinci daga wajensu, ko kuma ban kawo su duniya don su zo su tara min abinci ba. I only created the man and jinn that they should worship me. No sustenance do I require from them. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. Nor do I require that they should feed me. I'm not in need of anything from them. So the purpose behind the creation of the entire human being and the jinns is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. So that is why each and every one of us is expected to submit himself, to surrender himself completely to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, to worship him steadfastly, to worship Allah subhanahu wa ta'ala without ascription of partnership in that worship, without attaching anything to him or associating anything as partners to Allah, to purify our intention in that worship. That is the purpose. And it is part of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, attending a place like this where there will be recitation and the studying of the glorious Quran, discussing the meaning and making comments which will serve as commentary of the glorious Quran. And that is what we are here for. So it is also a form of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan taruwan da muka yi yanzu haka shi ma bautar Allah ake kiransa, saboda mun taru ne ba don komai ba sai domin mu karanci ayoyin Qur'ani da ma'anoninsu, mu ji abin da ke ciki wanda Allah ya so a isar mana na sako, kuma mu kiyaye a matsayin guda bayin Allah wanda muka yarda cewa shine mahaliccinmu. Saboda haka duka dai ibada ta bautar Allah ce. To idan ba mu manta ba, a karatunmu na jiya an karanta ayar da Allah yake cewa laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun. Hakika Allah ya ji magana ko zancen waɗanda suka koma gefe suna gulma, suna bayanin cewa ashe Allah nan ma ban bukaci ne shi, ashe shi talaka ne, ko kuma ashe ya talauce. Suka ce Allah ya talauce tunda ina neman rance, to ashe ke da ya talauce. Wa nahnu agniya, suka ce mu kuma mu mawadata ne, ko mu ne mawadata wanda ake nema mu kawo. Ta yi munafukai daga cikinsu, ta yi kuma su dai yahudu da nasaran da ake maganansu. Sanaktubu ma qalu, Allah ya ce to za mu rubuta abin da sannu za mu sa a rubuta abin da suka faɗa, wato ma'ana za mu ba su sakamakon abin da suka furta, ko kuma dama ai daga sun faɗan an rubuta, tunda ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. If anyone utter a word, an angel will be there to take care of that word by jotting it down, so that at the end he will be paid back the reward of what the meaning of that word consists of. If it is a good word, there will be a good reward. If it is contrary
Allah will give him a suitable punishment which he deserves. So that is why Allah told us that He's aware of their discussion. What they're saying is that Allah is poor. Since He's now requesting or asking His servants to give Him something or to support Him, this shows that He is poor or He's no more rich, and that we are the rich ones. Allah said, "Sanaktubu ma qalu." We shall write down their utterances. That is, there will be a reward or recompensation of their activities. Allah subhanahu wa ta'ala will pay them back. If what they are doing or what they said or the action is good, the reward will be a good reward. If otherwise, Allah subhanahu wa ta'ala will punish them. Da haka sai Allah ya ce wa qatlahumul anbiya, kuma sannan suna kashe annabawa bigairi haqqin, ba tare da dalili ba, wato a bisa zalunci kenan, ba tare da wani haƙƙi ko dalili na shari'a ba. They also used to slay the messengers or the prophets or the apostles sent to them. They used to kill them unjustly, without any jurisdiction or any justification. They used to transgress to the extent of killing their messengers. Instead of them welcoming and accepting the message they came with, they sought to kill them. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. And at the end, Allah will tell them that they should suffer torment. They will enter the raging fire. A ƙarshe Allah zai ce to za su ɗanɗana kuɗarsu, domin za su shiga wuta fitinanniya, wato wuta mai tada hankali, wuta wadda ba ta da tausayawa, wuta mai fitina, wadda take zafinta yana hauhawa ne, wato yana ƙaruwa, zafin wutan ƙaruwa yake ba raguwa ba. Saboda haka za su ɗanɗani wannan wuta ko wannan azaba, ma damar suka zamanto sun ci gaba da kushe annabawa da ƙaryata abin da suka zo da shi da kuma kashe su ko kuma izgili wa Allah, har suke kiransa fakiri ko talaka ko mabukaci ko wanda ba shi da shi, don kawai ya yi amfani da sigar cewa a bashi rance, bayan ma abin da za a kawo ba shi zai amfani da shi ba, shi Allah. Ku da kanku za ku sarrafa shi kuma ya ba ku lada, amma kuma saboda jahilci da kidahumanci kuma sai a koma ana izgili da Allah. To shine Allah ya ce waɗannan mutane za mu babbaka su a wuta, amma ba saboda zalunci ba, saboda abin da suka aikata, wato saboda abin da suka yi da kansu. Dalika bima qaddamat aydikum, dalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bighallamin lil 'abid. Allah madaukin sarki ya ce abin da yasa za a muku azaba shine bima qaddamat aydikum, saboda abin da damanku suka gabatar. It was due to what was sent by you. What you earn
for the purpose of your bad deeds or your wrong activities or your bad utterances. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. And Allah subhanahu wa ta'ala is not a cheater to any of his servants. Allah will not wrong anyone unjustly or hurt anyone without an offense. Allah bai azabtar da mutum haka kawai sai idan mutum ya wani abu, sannan kuma ya ce wannan saboda abin da kuka aikata ne yasa aka muku wannan. An yi muku azaba ne saboda kunnanku ya ƙi sauraro ko ya ƙi aiki da abin da aka faɗa. Kunnanku baya ji, kunnanka shine da ku, ba kwa amfani da shi wajen fahimtar gaskiya. To dama wuta ana sa mutum ne idan yayi taurin kai. shi yasa Allah ya ce wala qad zara'na li jahannama kathiran min al-insi wal jinni wala qad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha na'am wa lahum آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل نعم أولئك هم الغافلون الله مدوكين ساكي يتي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس حقيقة من يتتلي غوتن جهنم نديوا daga cikin aljanu da mutane. We preserve many among the jinns and men to dwell in the raging fire as their abode. لهم قلوب لا يفقهون بها, because they have minds but they don't understand anything good with that minds, with that their minds. Suna da zukata ba na fahimtar gaskiya ba. Ba sa sauraron abu su fahimci gaskiyar shi su yi aiki da shi. Walahum ayunun la yubsiruna biha, kuma suna da idanu ba sa gani da su, wato ba sa ganin gaskiya su kiyaye ko su bi ko su yadda. They have eyes, but they don't see the truth with their eyes. They use to close their eyes when it comes to truth. Instead, they accept the falsehood with their sights. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, kuma suna da kunnuwa ko kunne ba na jin gaskiya ba. They have no listening ears because they don't use to listen well with their ears in order to understand the truth or to follow the teachings of the true messenger of Allah. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Allah ya ce saboda haka waɗannan mutane da suna da zukata ba na fahimtar gaskiya ba, suna da idanu ba na ganin gaskiya ba, suna da kunne ba na jin gaskiya ba, to waɗannan kamar dabbobi suke. They are just like animals ordinarily because they are behaving cowardly. You can't distinguish their behaviors with that of ordinary animals. A human being behaving like a goat, that must be because he is not using his mind properly. He doesn't reason well.
yadda kuka san dabbobi ba sa tunani irin na mutane, ba sa tunani mai amfani saboda su ba mutane ba ne, to mutumin da shi ma bai tunani mai kyau ko mai amfani shi ma koma kamar dabba kenan. Shi yasa Allah ya ce ulaika kal an'am, waɗannan mutane sun zama kamar dabbobi kenan. They are the same thing, because they don't use their sense organs to reason well. Balhum adall, sai ce to ai su sun fi dabbobin ma bata. They are more astray. In fact, those animals are better than them. Allah ya ce dabbobin ma sun fi su kawai, sun fi su dabbobin ma, tunda su asalin dabbobin ba a yi su da zukata irin na fahimta din ba, dama asali ba a yi su da kunnuwa irin na ji a gane ba a yi su da ido na gani a fahimta ba. To amma su waɗannan an yi su da waɗannan abubuwa, an fifita su akan dabbobin, sai suka dawo ƙasa, kaga sun zamanto gari dabbobin da su kenan. to saboda haka Allah shi yasa anan yake cewa dalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil abid, lalle shi Allah ba mai zaluntan bayinsa bane, bai musu azaba haka kawai. don haka abinda isa aka muku wannan shine saboda abinda kuka aikata. You are receiving the punishment because of what you earn for yourselves, your dirty activities gave you the results. You are now reaping the reward. Saboda haka sai Allah ya ce alladhina qalu inna Allaha ahida ilayna, alladhina qalu inna Allaha ahida ilayna alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhu an-nar qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Allah madaukin sarki ya ce alladhina qalu, sune waɗanda suke cewa inna Allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar. Sune masu cewa Allah ya yi mana alkawari cewa ko ya umarce mu cewa kada mu yadda da wani manzo da zai zo mana sai ya zo mana da mu'ujiza wadda take nuna cewa shi manzo ne, ta hanyar ya dinga sawa wuta tana karban sadakar da ake bayarwa domin Allah. Idan aka ware wani abu na sadaka da za a bawa, za a yi don Allah, za a ba da shi don Allah, to a ajiye abin kawai sai wuta ta zo daga sama ta ci wannan abin. To wannan ne kadai zai sa su yadda cewa lallai shi manzon Allah ne. Idan aka fitar da wani abu ko da zakka misali a fitar da shi a tara, ko wani abu da ake warewa saboda neman yardar Allah, to a ajiye abin. In hatsi ne, in ma menene, to a tara shi, aka tara shi sai a koma gefe a saurara a gashin wuta za ta zo daga sama, ko kuma shi annabin ya ce ya ubangiji ga kaza nan mun tara saboda neman yardarka, saboda neman ka karba, da haka ka karba mana, sai koma gefe. To sai a ga wuta ta zo daga sama ta kama wannan abin. To wannan sai sa sai a yarda cewa lallai
tunda wuta ta kama abin ya kama da wuta kawai ya kama cin wuta, ko da wutan ba daga sama ta zo ba dai a ga dai abin ya kama wuta yana ta ci kawai, to wannan ya nuna kenan Allah ya karba. To wannan magana ta su ba Allah ne ya faɗi wannan ya ce sai an yi haka ba. A da dai an yi ta yin irin wannan ga wasu annabawa, kama ko yaƙi aka samu ganima ka sai a tara abin waje ɗaya bar shi a koma gefe sai wuta ta zo ta kama abin da ciwa, to Allah ya karɓa abin kenan. Amma yanzu sai aka halasta wa shi manzon Allah da sabansa su ci ganiman kawai, ba sai an ji an yi wannan ajiyewa wuta ya zo ya ci ba, ko ita kanta sadaka din ba sai an ji an ajiye ta wani abu ya zo ya ci daga sama ba, su raba wa kansu kawai. Allah ya karɓa, raba wa kansu da za su yi shine sun ba shi Allah, kamar sun ba shi ne. Idan ka cire zakka ka ba talakawa kamar ka ba Allah ne, saboda haka shi Allah zai baka ladan wannan kawai, ba sai shi wani abu ya zo daga sama ya dauki abin ya tafi da shi ba. During the previous messengers of Allah, if someone is to give out something as a form of purifying his wealth or his crops, Allah subhanahu wa ta'ala, he will inform Allah subhanahu wa ta'ala his intention, or he will tell Allah that this is for you, and then if it is accepted, if really Allah has accepted that deed, he will send a fire that will come and devote that thing he kept for Allah. So they said that when we are told that none of us should believe again in any of the messengers of Allah until it comes with a similar thing like this, he must be inviting that fire which will be coming down to receive our act of purifying devotion, to be receiving those things we are extracting from our wealth for the sake of Allah, or given out for His sake. Before we believe that this messenger is really from Allah, he must do a similar miracle. To shine anan Allah yake cewa alladhina qalu inna Allah ahida ilaina, sune masu cewa Allah ne ya mana alkawari, Allah wato ya alkawari tsakaninmu da shi, Allah nu'mina li rasulin, cewa ba za mu yi imani da wani manzo ba hatta ya ce na bi qurbanin ta'kuluhun nar, har sai ya zo mana da abin da ake fitarwa a matsayin bakance ko matsayin abin da za a baiwa Allah na kyauta ko kuma na neman yardarsa ko na wata ibada keɓantacciya, har sai wuta ta zo ta ci wannan abu daga sama. sai Allah ya ce qul qad ja'akum rusulun min qabli, ka ce musu to ai manzanni sun zo gabani na, wato kafin ni manzanni sun yi ta zuwa ai bil bayyinati, sun yi ta zuwa da hujjoji da mu'jizozi, abubuwan mamaki da ayoyin Allah, wa billazi qultum, da ma wannan abin da kuke nema yanzu a yi muku, to ai sun zo muku da irin waɗannan abubuwan manzannin da suka wuce. You have already received that from the previous messengers, yet you didn't comply with them. In fact, instead of you to accept the message they brought, you go on troubling them, abusing them, accusing them, in fact, even killing them. To ai manzanni sun zo muku da irin wannan, amma ba ku yadda ba ai. Kun ci gaba da musu izgili da wulakanci da har da kisan kai. Irin sa Annabi Idris, kashe shi suka yi. Annabi Isa ma sun so su kashe shi, Allah ya dauke shi. Kun san wannan maganan Ista da ake cewa Annabi Isa ya mutu, kun san fa bai mutu ba, ba a kashe shi ba, Allah bai bari an kashe shi ba. Ba a kashe shi ba. Allah ya nuna cewa shi bai yadda an kashe Annabi Isa ba. A fahimtar mu na musulunci, a karantarwar musulunci, shine Annabi Isa da ake cewa ya mutu din nan,
a wannan kwanakin nan satin nan da ya wuce juma'an can ya mutu ya tashi ran litinin Allah ya ce wa qaulihim inna qatalna al-masih ibn maryama inna qatalna al-masih isa ibn maryama rasulallahi وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نعم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا الله يتشي نعم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما الله أكبر الله يتشي وقولهم da faɗinsu da suke cewa inna qatalna al-masiha isa ibn maryam mu mun kashe isa dan maryama. Their utterances with boastfulness that we have killed Jesus the son of Mary. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. They kill him not, neither do they crucify him. Allah ya ce ba su kashe shi ba kuma ba su gicciye shi ba. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Allah ya ce ba su kashe shi ba sam. وَمَا صَلَبُوهُ kuma ba su gicciye shi ba. Ba shi ne aka buga shi aka makale shi dinnan bai. Allah ya ce bai yadda da wannan, bai yadda an masa wannan ba. Walakin shubbiha lahu. Sai dai an kamanta musu wani ne ya zama kaman shi. Someone was transformed and made to look like him. Someone was made to look like him. Wani ne aka mai da shi ya zama kaman shi. Domin a lokacin da ake so a zo ake shiri za a zo a kama shi a je a kashe shi, lokacin yana tare da sahabbansa bayan sun gama cin abincin da suka bukata cewa sauka musu da ma'idatan minas sama, to bayan duk an yi wannan sun gama sai ya ce musu to ubangiji ya sanar da ni cewa wasu za su zo don su kama ni su je su kashe ni, to amma shi ya alkawari zai kare ni, ba zai bari su kashe ni ba, zai sa a ɗauke ni a tafi sama da ni. Wane ne a cikinku zai yadda a mai da fuskar shi ta koma kamantawa? Idan sun zo sai su ga kamar ni ne sai su kama shi su tafi da shi don a daina ci gaba da nema na, domin ni za a tafi sama da ni, mala'iku za su zo su ɗauke ni a yi sama da ni. Sai wani matashi ya ce ni na yadda. Sai ya ce walahul janna, duk wanda ya yadda kuwa zai samu aljanna. Who will agree to be in paradise on the condition that he will be transformed? His face will turn out to look like mine, so that the searchers, those that will come for me or searching for me, will now turn towards him and assume that he is the one. But at the end, he will face everything that I should have been the one to face. But Allah subhanahu wa ta'ala will reward him with paradise. Waye wannan zai yadda idan aka zo nema na ba za a gani, wato za a ga wani kamana, shi za a mai da fuskan shi ya koma irin fuska na, ni ko mala'iku za su fita da ni su tafi da ni sama. Idan an zo sai a ga kaman shi ne ni, sai a tafi da shi kawai, sai a je a mishi abin da ake so a mun. Amma ran kiyama Allah zai ba shi aljanna saboda wannan ya yi shahada kenan. Sai wani matashi ce shi ya yadda, da haka sai nan take aka mai da fuskar shi ta koma irin ta Isa alayhi salatu wassalam. Suna zuwa kawai suna shigowa wajen sai suka hango shi wannan matashin, shi kuma kafin su zo dama mala'ika ko kuma saman wato an zo an fitar da shi ta saman ɗaki ko ta windo ko abin da ya kama da haka,
wato mala'iku sun zo ko haske ya cika ɗakin kawai, an ga wani haske ya cika ɗakin, ba taɓa ganin haske irin wannan ba, zuwa can kawai sai ba gan shi ba. Mala'iku suka zo suka tafi da shi annabi Isa kenan. shi yasa Allah ya ce ban rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah ya ce ya ɗauke shi ne zuwa gare shi. Allah was the one who raised him up to himself. He was ascended to the heavens by Allah through his angels. Allah ya ce mu muka ɗauke shi zuwa sama, da aka ba shi ne wannan da aka kashe shi, aka buga shi a jikin cross ba Nabi Isa bane, inji Qur'ani ya ce ba shi bane, domin Allah ya ce ba shi bane wannan, inji Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu, ba su kashe shi ba kuma ba su gicciye shi ba. They killed him not, neither do they crucified him. Ba su kashe shi ba, ba su gicciye shi ba. Walakin shubbiha lahu, wani ne aka mai da shi kamansa. Ai shi yasa su ma suka yi sabani ai. Shi yasa ce wa innal ladina talafu fihi la fi shakkin minhu, ko haka ne. إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. shi yasa Allah ya ce wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu, su kansu waɗanda suka zo suka yi saɓani game da lamarinsa ai suna kokwanto a cikin abin, domin da suka gan shi sai wasu suka ce to amma kuma ya fi wannan tsawo fa, wasu kuma suka ce kai gashin kansa ya fi na wannan fa kwanciya, wasu kuma da ya magana wasu suka ce to kuma muryarsu ma ba iri ɗaya ba ce, ko kuma wannan muryar shi ya zama daban da tashi, anya shi ne kuwa wasu suka ce kai ai ba wanda ya isa ga wannan ya ce ba Isa ba ne. Saboda haka sai yasa Allah ce su kansu suna kokwanto akan shi ne ko ba shi bane. Wa innal ladina talafu fihi la fi shakkin minhu, they are doubting, they are in a state of confusion, asking one another, is he the one? Are you sure it's really Isa alayhi salatu wassalam? ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. They have no certainty in the knowledge of whether he's the one or he's not the one. They have no satisfaction in that. Ba su gamsu ba su kansu cewa shi ne ko ba shi ba ne, suna doubting cewa ko shi ne ko ba shi ba ne. Saboda me? Saboda Allah ya ce shubbiha lahum, an maida wani ne ya zama kamar shi. Somebody else was transformed so that he will look like Jesus alayhi salatu wasalam, and those people searching for him will now stop looking for him, assuming that he is the one, so they will no longer be wasting time searching for him continuously. Maimakon su ci gaba da neman shi sai aka ce to tun daga wani suna gani kamar shi ne shikenan. Allah ya ce wa ma qataluhu yaqina, ya ce ba su kashe shi hakikanin kashewa ba. They certainly did not kill him. Ya ce tabbas ba su kashe shi ban ji Allah, saboda aka ba shi ne aka kashe ba. Wannan ita ce fahimta ta musulunci. Na tambayi wani aboki na wani fasto, na ce to kai ranka daɗe, da mu a musulunci da aka ce ba a kashe shi ba, ko kuma Allah bai yadda an kashe shi ba, kuma Allah ya ɗauke shi zuwa sama, da ku da kuka ce an kashe shi, wa ya fi girmama Isa alaihi salatu wassalam?
suwa suka fi girmama shi? We said he was not killed. He was rescued by his Lord. An cece, Allah ya cece shi, ya hana a kashe shi. Allah ya hana a kashe shi. To wanda suka ce Allah bai bari an kashe shi ba, da wanda suka ce an bari an kashe shi, wa suka fi girmama shi? He's more honored in Islam. An fi girmama shi a musulunci kenan ai, tunda an ce Allah bai bari an kashe shi ba, Allah ya kare shi, ya ɗauke shi ma ya tafi sama da shi. Ashe mu muka fi son shi ma kenan, addinin kuma ya fi girmama shi. To amma saboda fahimta da kuma wani shi bai ma san da irin wannan magana Qur'ani ba, da wani ya san da wannan Qur'ani ma da ya musulunta, wani bai sani ba wallahi. Wata rana muna tafiya a mota, na ɗauki drop muna tafiya, sai na ga a jikin glass ɗin an sa wani sticker, an rubuta real men love Jesus. Muna cikin tafiya sai na ce, Mr. Driver, I want to find out, I want to ask you something. Can I go on? Say, continue. What is that? Say, this is your sticker. It says real men love Jesus. Yes. Okay, whom do you think are those real men that love Jesus Christ? You they ask me, you don't know them. Now we will love our Lord Jesus Christ. You see, that is the mistake you are making. But do you know that the Muslims, we the Muslims, have a true love to Jesus Christ more than the one you are claiming to have for him? Do you know that we love Jesus Christ more than you people? So what are you saying? I said we love Jesus Christ. And you're a Muslim? Yes. It's wonderful. So you're a Muslim and you love Jesus? Yes. This is the first time to hear this. This is my first time to hear something like this. Okay, let me tell you. No Muslim will be a Muslim without loving Jesus Christ. You must love Jesus Christ before you become a Muslim. What are you saying? Oga, are you a Christian before? He's asking me whether I'm a Christian before. Because my utterances. I said, no, I'm telling you what Islam told us, what the Quran teaches us. We were told to love all the messengers of Allah, including Jesus Christ. We love Abraham the way we love Jesus Christ. So we love Moses the way we love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We love all of them. And you can be, no Muslim will be a Muslim without accepting Jesus Christ, but as a respectful messenger of God. Because even the Bible told us that Jesus Christ was a messenger sent to the Israelites. And also the Quran confirms this by saying, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ نعم أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله نعم وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما
ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم نعم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. الله يتشي ورسولا إلى بني إسرائيل كما شي منزوني زوا بني إسرائيل, and he is a messenger sent to the Israelites. ورسولا إلى بني إسرائيل. The Quran told us that Jesus Christ is a messenger sent only to the Israelites. And in the Bible, Jesus says in Matthew chapter 15 verse 24 to 25, he says, I was not sent but to the lordship of the house of Israel. I was not sent but to the lordship of the house of Israel. Ba aiko ni ba sai wajen batattun tumakin bani Isra'ila. Wato an aike ni zuwa ga su ne, kamar da Qur'ani ce wa rasulan ila bani Isra'ila, and a messenger to the Israelites. Lokacin da yazo ya ce anni akhluqu lakum min at-tini kay'ati at-tayr, I will make for you the likeness of a bird, fa anfuku fihi, I will blow into it without breath, fayakunu tayran bi'idhnillah. It will turn out to become a living bird by Allah's leave. Zan yi muku tsuntsu kuma na yi busa a ciki sai ya zama tsuntsun gaske. Wato zan haɗa ƙasa, laka, na kwaɓa, na yi tsuntsu, na yi abu mai kama da tsuntsu. Idan na hura shi ko na ce bismillah ko abin da ya kama da haka, fa yakunu tayran bi idhnillah, sai zama tsuntsu da yardan Allah. Amma kun ga yana cewa bi iznillah, by Allah's leave, through the will of Allah. Sai da yardan Allah yana cewa da bi iznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa, kuma sannan zan warkar muku da makafi da kutare. I will heal the blind and the lepers for you. Zan warkar muku da makafi da kutare. Kun ga cutukan da suke da wahalan warkarwa, amma yace zan warkar muku da su, amma bi iznillahi, da izinin Allah. Wa uhyil mauta bi iznillahi, kuma sannan zan tayar da wanda ya mutu da izinin Allah. I will raise the dead to life. I will revive somebody who has died before to regain his life, but by Allah's leave. Zan sa wanda ya mutu ya koma ya dawo ya zama mai rai, amma da yardan Allah, da taimakon Allah. Amma kun ga ya ce da izinin Allah, don ya nuna cewa Allah ke yi, wato ikon na Allah ne, shi kuma bawan Allah ne, manzon Allah. To tell you that the power belongs to God, belongs to Allah, he says by Allah's leave. And in the Bible, Jesus told us that he can on his own self do nothing. That is John chapter 5 verse 30. I can of my own self do nothing. To tell you that God is the one in control. Allah is the one controlling everything. Don ya nuna cewa Allah ke yi, ya ce shi da kansa ba zai iya komai ba. Kaga sai da taimakon Allah kenan. To wannan abin da musulunci ya koyar da mu kenan game da Annabi Isa, cewa shi manzon Allah ne, kuma musulunci ya koyar da mu game da mujizozinsa. We were told about all his miracles, or the miracles performed by him during his time, including his ascension into the heavens. Dukkan abubuwan da ya ban mamaki, Qur'ani ya magana su, har ma ɗauke shi zuwa sama, gashi mun karanta cewa an tafi da shi sama, duka yana ciki abubuwan mamaki lokacinsa. Qur'ani ya faɗi wasu abubuwan mamakin ma da ba faɗe su a ko'ina ba sai a Qur'ani kawai. Yes?
kamar saukar da kabakin abinci daga sama din nan, a sauko da dining table from the heavens, a sauko da shi ƙasa da abinci a kai. ƙur'ani ne kawai kawo wannan, yana daga cikin miracles kuma na Jesus Christ wanda ya yi a lokacinsa. Ya yi addu'a saboda disciples ɗinsa sun yi requesting, sun tambaye shi cewa hal yastati rabbuka an وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا نعم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون نعم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. to lokacin da suka ce masa, su sahabbai suka ce, ya ka Isa dan Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzil alaina ma'idatan minas sama, shin ubangijinka zai iya saukan mana da kabaki na abinci daga sama? Can your Lord send down for us a dining table with food on it? Ubangijinka zai iya? Sai ya ce musu ku ji tsoron Allah. Ya ce musu ittaqullah, ku ji tsoron Allah. Ya ce ku ji tsoron Allah, fear Allah. Stop asking of things that you cannot withstand. Ku daina tambayi akan abin da aka za su zama muku jarabawa da ba za ku iya cin jarabawan ba. Sai suka ce me? قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا نعم ونكون عليها من الشاهدين. sai suka ce ai nuridu an na'kula minha, ai abinda isa muna so ne kawai mu ci irin wannan abincin da za a sauko da shi daga sama don mu ma mu ci mu ji, kuma don mu yadda cewa lallai mu ba da shaidan cewa tabbas kai manzon Allah ne, don gashi ma ka zo mana da wani abu daga sama na abinci mun ci, kuma don ya zamanto kamar abin biki a gare mu, abin farin ciki. We just want to eat from it so that we will confirm our witness. We will testify that we really ate from the food sent down by your Lord through you. And we welcome the idea of accepting Him and worshiping Him alone. And that these things, the food will now serve for us, will make us to enjoy it as a festival time. Lokacin da suka gama masa wannan tambaya, suka gama masa wannan ƙarin bayani, sai ya ce me? قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء نعم تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك نعم وارزقنا وأنت خير الرازقين. sai annabi Isa ce Allahumma rabbana, ya ce ubangijinmu ya Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama. Yanzu tunda sun mishi bayani cikakke na abin da yasa suke so a saukar da abin, sai shi kuma ya roƙa musu Allah
yace ya ubangiji anzil alaina ma'idatan minas sama, ka saukan mana da kabakin abinci daga sama ya Allah. Abinda suka roƙa din nan ka saukar da shi. Oh Allah, send down for us a dining table, a table that will consist of varieties of food on it, or special food from you. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا, so that it will serve as festival for us, or for the first of our generation and the last of them. وآية منك, and it will serve it will serve as a sign from you, a miracle from you. وارزقنا فارزقنا وأنت خير الرازقين, and sustain us because you are the best of the givers or the sustainers. Ka ba mu saboda kai ne kafi kowa bayarwa, mun san zaka iya ya ubangiji. Annabi Isa na roƙon Allah ya saukar da abin da waɗannan sahabbai suka roƙa ko suke so a yi. Suna son a saukar da teburin abinci daga sama don su ci irin abincin. Hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an sauko da teburin abinci, suna kallo ana sauko da shi daga sama, suna ganin shi yana tahowa har ya zo ƙasa. Suka zo suka ga kifaye a kai da biredi da komai wadda wato dafaffen abinci suka gani kamar an dafa ko an gasa gashi na a kai. Ya ce bismillah ku zo mu ci. Suka zo suka zazzauna suka kewaye kuma suka ci abincin mai daɗin da ba su taɓa jin abinci mai daɗi irin shi ba. To kaga musulunci ne aka kawo wannan, wanda a cikin su masu cewa su ne suke sansa ko suke da shi, ba inda aka kawo wannan sai a musulunci. Game da girmama annabi Isa da nuna cewa shi yana da matsayi babba, da nuna cewa shi manzon Allah ne, kuma shi a cikin manzannin mai daraja ne. An ba shi abubuwan mamaki. To kaga duk Qur'ani ya kawo wannan don a nuna cewa mu musulmai mun yi imani da annabi Isa a matsayin shi na manzon Allah, a matsayin shi na bawan Allah, a matsayin shi na annabin Allah, dan sakon Allah, ba dan Allah ba kuma Allah ɗaya cikin uku ba. This is to tell you that in Islam, we believe in Jesus Christ as a respectful messenger of God. And we believe in all the miracles given to him, including this one we mentioned now, which is among the greatest of all the miracles given to Jesus Christ, alayhi salatu wasalam. And that is a sign of respect and honor he has in Islam. We believe in him, but not as God or Son of God, but as a respectful messenger of God, as a chosen among the messengers of God. Saboda haka a musulunci mun yarda da annabi Isa, amma a matsayin shi na manzon Allah, ba Allah ko dan Allah ba. Kuma a musulunci Allah bai bari an kashe shi ba, ya ɗauke shi zuwa sama. Allah ya kare shi daga a kashe shi, ya hana a kashe shi, ya ɗauke shi ya tafi sama da, ya sa mala'iku sun zo sun ɗauke shi an tafi sama da shi. Saboda haka musulunci an fi girmama shi a musulunci ma, an fi nuna masa so da ƙauna da darajawa. To anan za mu tsaya saboda lokaci, amma a ƙarshen ayan cewa da ya yi wa ƙatlahumul, ya ce falima ƙataltumuhum ko? Ya ce don me kuke kashe su in kuntum sadiqina, idan ku masu gaskiya ne me yasa kuke kashe annabawan da Allah ya aiko muku? Wannan maganan kashe annabawa ya sa muka koma maganan wa ma qataluhu wa ma salabuhu.
shi yasa ya koma da mu maganar Isa da salatu wasallam don mun kawo magana Annabi Idris an kashe shi amma Annabi Isa shi ba kashe shi ba shine muka kawo bayanin da musulunci yayi game da shi cikakken bayanin da musulunci yayi akan Annabi Isa saboda haka shi ba Allah bai bari an kashe shi ba dan haka bai mutu ya tashi kwana 3 ba bai ma mutum ba samsam ba kashe shi ba an tafi sama da shi ne kawai shi yasa a ƙarshen duniya kafin a tashi duniya lokacin kafin kiyama Allah zai sauko da shi duniya ya zo ya yi mutuwa irin ta kowa da kowa za a dawo da shi duniya ya zo ya yi mutuwa irin na kowa da kowa a yi masa sallah kuma abin ne shi to da haka nan za mu tsaya amma dai muna roƙon Allah mu ɗauki sarki ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici ya kare mu daga bin kuskure ko fahimta wadda take ba daidai ba ya sanya kuma masu sauraron mu waɗanda suke ba musulmi ba daga ciki su gano gaskiyar musulunci su shigo cikinsa su karɓe shi su yadda cewa addinin musulunci addini ne na kowa da kowa kuma addinin musulunci addini ne da ake son dukkan annabawa har da annabi Isa cewa a musulunci ana son annabi Isa ana son Jesus a cikin musulunci kuma an yadda shi ma manzon Allah ne shi ma yana daga cikin manyan manzanni kuma an yadda da abubuwan mamakinsa duka amma ba shi ba dan Allah bane kuma shi ba Allah bane kamar yadda shi ma ya faɗa da kansa kuma mun kawo hujjoji Allah ya datar da mu masu wanda suke da rabo Allah ya ganar da su ya sa su musulunta kuma Allah madauki sarki ya tabbatar da mu akan wannan tafarki wanda yake madaidaici insha Allah muna fata bukatoci na alkhairi Allah ya biya mana damoyin mu Allah ya yi mana marasa lafiya mu Allah ba su lafiya mamatan mu Allah ya ji kansu kasan mu Allah ya kawo mana arziki da zaman lafiya mai dorewa ya yayi mana dukkan damoyi a kasan mu da dukkan fitintunu ya sa mu zamanto cikin waɗanda za mu dawo mu samu kwanciyar hankali da jin daɗi mai ɗorewa ya sanya shugabanni su ƙara zama masu tausayi da tsoron Allah don su kasance sun tafiyar da al'amura yadda ya kamata ka sa mu zamanto mu samu tsira baki ɗaya bismillah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين